മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദർ വാസ് ലിങ്ക്ഡിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗിറ്റ് ഹബ്. ലിങ്ക്ഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന പ്രൊഫൈല് നമുക്കിപ്പം ഏതൊരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ്, I am myself Muhammad Ashik, and then it will be carried on by Steve Austin. We will be the host for the day. And when we are starting, we have to think, what is the current situation? What is the current scenario? ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 1 ഇയറിന്റെ അടുത്താവാറായി. കാരണം ഒരു 6-7 months ആയി ക്ലാസ്സുകൾ അടച്ചിട്ട്. ഇതേപോലെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. പലവർക്കും ജോബ്സ് ഇല്ല. ജോബിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ, അപ്പോൾ ഹാഫ് സാലറി ആൻഡ് എംപ്ലോയി കട്ട് അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടണം. അങ്ങനത്തെ കുറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഷോ എ സ്മോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? സംതിങ്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? Any idea? Okay, I am not wasting the time. കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഈ 6213 എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ്. അതായത് 6213 കോളേജസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത്. നൗ ഐ തിങ്ക് 6214 സംതിങ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള കോളേജസിന്റെ എണ്ണം. അതില് 29 lakhs സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പെർ ഇയർ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത്, അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് 15 lakh സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പാസിംഗ് ഔട്ട് പെർ ഇയർ. ഡു യു നോ ദാറ്റ്? അതായത് 1.5 million സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ഔട്ട് ആയി ഓരോ വർഷവും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ APJ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രമായിട്ട് 27,500 സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിലവിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 25,500 സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോ ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 27,500 ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് 25,500 ഇൻ ദ ഫൈനൽ ഇയർ. എക്കണോമിക്സ് ടൈംസ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ബൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് 94% of the current students are not eligible for the industry. Which means ഈ നമ്മൾ കണ്ട 25,500 സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് only 1,530 സ്റ്റുഡൻസ് are eligible for per year for the industry. അവരെ മാത്രമാണ് ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് വലുതൊന്നും അല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കോവിഡ് വീണ്ടും ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ്, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വരും, എന്നിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റിന് ഹയറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും, അവിടുന്ന് ഹയർഡ് ആവും. ബട്ട് നൗ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ? ദേ മൈറ്റ് ഓർ ദേ വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് അബൌട്ട് ദ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് NIT IIT പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ കോളേജസിൽ നിന്ന് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ വലിയൊരു അവസരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡു യു നോ ദാറ്റ്? NIT IIT സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ബട്ട് നൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ 4.0 ആണ്. ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, ബിഗ് ഡാറ്റ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ EC സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സോ ഐ എം കൺസിഡറിങ് അബൌട്ട് എ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്. നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും തോന്നുന്നു. സോ വെൻ വി ആർ കൺസിഡറിങ് അബൌട്ട് എ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്? ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് simulation. Simulation is the first step for everything. And here comes the next one, augmented reality. Car manufacturing il evadana augmented reality ipo upayogikunathu? Before they are building a entire car, they are using the augmented reality to build
a entire look of the car. So he can sit inside the car and have the entire look or outside wherever he need. ആ കാറിന്റെ എല്ലാ ലുക്കുകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വഴി ആണ് ഇപ്പൊ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഈ ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വെച്ച് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദേ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സിമ്പിൾ മോഡൽ. അതിനാണ് ഇപ്പം അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഓട്ടോണമസ് റോബോട്ട്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാം, കാറിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ട്സ് ആണ് ഫുള്ള് ഭരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് IoT ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേഷൻ, ബിഗ് ഡാറ്റ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ആ ബിഗ് ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതല്ല, ബിക്കോസ് they were completely mechanical. But ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോയില് മെക്കാനിക്കൽ എന്നോ സിവിൽ എന്നോ പ്യൂർ ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല, ഫുള്ളി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, ഓൺലി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. സോ വെറുതെ നമ്മളൊരു പ്യൂർ ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചു പ്യൂർ കോറിൽ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലെയ്ത്തിൽ ജോലി കിട്ടലല്ല മെക്കാനിക്കൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു ജോബ് കിട്ടലല്ല. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോർ. This is the core. That is the industry 4.0. And in the developed countries, they are trying to be industry 5.0. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് the next question for us. Are you ready? Are you ready for the industry? What is your answer? Do you think that you are ready for the industry? Can you comment in the chat box? Come on, guys. ഓക്കെ, സിറിൽ റെഡിയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നിങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന്? ഓക്കെ, ആൻഡ് moving on to the next session, the important thing. I have mentioned the heading as the key. Did you notice it? എന്താണ് കീ? നമ്മൾ ഒരു ഡോർ തുറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കീ ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് റെസ്യൂമെ ആൻഡ് CV എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പലവർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതെടുത്തോ. CV ഈസ് എ കീ ബോക്സ് ആൻഡ് റെസ്യൂമെ ഈസ് ദ കീ. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. CV എന്നൊരു കീ ബോക്സിൽ കുറെ കീകൾ ഉണ്ട്. ആ കീകളാണ് റെസ്യൂമേസ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റാണ്. നമുക്ക് പലവർക്കും ഇപ്പൊ നിലവിൽ അറിയാത്തൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് CV ആൻഡ് റെസ്യൂമയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ്. നമുക്ക് പലർക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എംപ്ലോയിക്കുള്ള ഒരു കയ്യിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആൻഡ് റെസ്യൂമേ ഈസ് എ അൺഎംപ്ലോയിഡ്, ഐ മീൻ ജോബിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കയ്യിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിലുള്ള ഒരു ധാരണ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് മീൻസ്, CV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞിട്ട്. CV actually means we can put very simple comprehensive documents of everything you have done in your professional life since your higher secondary. And it also includes that all the presentation you have done, all the publications, your writings and other things like the projects and other റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് യു ഹാവ് ഹെൽഡ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ CV വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ റെസ്യൂമയുടെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് നേരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. റെസ്യൂമെ ഈസ് ഓൺലി 1 പേജ്. നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും റെസ്യൂമെ ഇപ്പൊ വരുന്നത് 2 pages ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് there will be a 3 pages റെസ്യൂമെ ഓൾസോ. റെസ്യൂമെ എപ്പോഴും വരേണ്ടത് 1 page ആണ്. അതൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റാ. റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി 1 page. Resume should be short professional presentation of who you are, and it's for presenting in a specific occasion. We don't have to list everything what we have done in our career. You have to pick most relevant things from your CV and present it. Mainly we use it for our jobs, and also we can use it for internships and scholarships, all other things. So moving on to the resume should be
ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്പ്. സോ നമ്മുടെ കീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, കീ ബോക്സും കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പിൽ നോക്കാൻ പോവാം. ഈ കരിക്കുലം വിറ്റ് CV എന്നത് ഒരു 2 to 3 pages ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്, നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു CV വാട്ട് വി ഹാവ് വിത്ത് അസ് നൗ ഒരു റെസ്യൂമെ എന്നാണ് നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് റെസ്യൂമെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ CV ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്ര നാളുള്ള സാധനം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് എവറിത്തിങ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് cannot be set as a CV. It can be set as a it cannot be set as a resume. It can be set as a CV. So സിവിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന മെയിൻ കണ്ടന്റ്സ് സിവിയിലും റെസ്യൂമയിലും നോർമലി സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും, ഐ മീൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, യുവർ നെയിം, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ബയോ ഉണ്ടാവും, യുവർ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് യുവർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്. അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതാ വരുന്നതനുസരിച്ച്. അത് ഞാൻ റെസ്യൂമെ പറയുമ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം. And other courses attended, work experience, certifications, voluntary experience, general skills, everything അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതാണ് CVയിൽ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് വെൻ വി കം ടു റെസ്യൂമേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ക്രോണോളജിക്കൽ 1, ഫങ്ഷണൽ, ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റഡ്. ഈ ഫങ്ഷണലും ഹൈബ്രിഡും നമുക്ക് അധികം യൂസ് ഇല്ല. ബട്ട് വി നീഡ് ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ആൻഡ് ടാർഗറ്റഡ് 1. ഇതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എംപ്ലോയേഴ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ടു ഹയേഴ്സ്. അവര് നമ്മളെ എങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു റെസ്യൂമയുടെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ നെയിം ഉണ്ടാവും. സോ ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽ. ആ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യം ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം. ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ജോബ് ടൈറ്റിൽ, ഇത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സിംഗിൾ പേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു റെസ്യൂമെ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ നോ ദിസ് ക്യാരക്ടർ ആൽബസ് ഡംബിൾഡോർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഹാരി പോട്ടർ കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. മെമ്മറീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പോർട്ടലിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ പാസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഫോർ ദ ഹയറിംഗ് പ്രോസസ് ദേ കനോട്ട് സീ അവർ പാസ്റ്റ്. സോ റെസ്യൂമയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അസ്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു റെസ്യൂമയിലെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാം. റെസ്യൂമയുടെ ബേസിക് കണ്ടന്റ്സ് ഇതിലിപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിൽ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുമോ? Can you mention? Second years ആരും ഇല്ലേ? ഓക്കെ, 8 പേരേ ഉള്ളൂ. 9, 13, 14. ഓക്കെ, 15 ആൻഡ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോർ? ഓക്കെ, 15 ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് റെസ്യൂമെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഡു യു ഹാവ് എ റെസ്യൂമെ വിത്ത് യു? നിങ്ങളിപ്പോൾ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ. റെസ്യൂമെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, റെസ്യൂമെ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല? യെസ് ഓർ നോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്കില്ലോട്ട് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഓവർവ്യൂ പറയാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മീൻസ് വിച്ച് അവർ നെയിം, അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് അവർ ഹോം ടൗൺ ആൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ
ബിടെക്, ദെൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഹൈസ്കൂൾ, അത്രയും മതിയോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, റെസ്യൂം എന്താണ്, ഒരു താക്കോൽ പെട്ടി, ഒരു കീ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു കീ ആണ് റെസ്യൂമെ. വാട്ട് ദ കീ ബോക്സ് ഈസ് അവർ സി വി. സി വിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസ്യൂമെ. ആ റെസ്യൂമേല് നമ്മൾ ആ കീ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒരു ഡോർ തുറക്കാൻ. സോ ഈച്ച് കമ്പനി നമ്മളൊരു ഡോറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ കമ്പനിക്കും ഓരോ ഡോസ് ആണ്. വി കാനോട്ട് യൂസ് സെയിം കീ ഫോർ ദ എവറി ഡോസ്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഓരോ ഡോറിലും ഓരോ കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് റെസ്യൂമേലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന കാര്യം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്ന ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം, ഓർ കാർ എന്തൂസിയസ്റ്റ് ആണ്. സോ യു ആർ TCSന്റെ ഇന്റർവ്യൂക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതിയേക്കാണ് ഐ എം എ കാർ എന്തൂസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വർക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം ഹി ഈസ് നോട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജോബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ല. സോ വി ഷുഡ് റിജക്ട് ഹിം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പനീസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതേണ്ടി വരാം. വെൻ കം ടു ദ ഹൈലൈറ്റ്, അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഓരോ കണ്ടന്റ്സും ഹൈലൈറ്റിൽ വരാം. ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഓർഡർ ഇല്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്, സ്കിൽ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അവാർഡ്സ്, ലാംഗ്വേജ്, വോളണ്ടറി എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് വൺ. ഇഫ് യു ഹാവ് വൺ എ ബിഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലൈക്ക് IEEE national level certificate, you have to write first one as the your certification and awards. If you are done some internship in General Electronics or some Bosch or some big companies, then the experience comes the best one. So you have to write the experience on the top, because ഒരു റെസ്യൂമേയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം സ്കിൽസ്, യുവർ ഡ്രോയിങ് സ്കിൽസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്, പക്ഷേ ഒരു സംതിങ് കോഡിങ്ങിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലേക്കാണ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം സ്കിൽസിൽ ഡ്രോയിങ് മുകളിൽ വരരുത്. കാരണം ഒരു ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത്. അത് ഹൈറാർക്കി വരുന്നത് എപ്പോഴും യുവർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ യുവർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച്. അത് രണ്ടും തുല്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ്, ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ലാംഗ്വേജ് വാട്ട് മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയുന്ന ലാംഗ്വേജാണ്. ബട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഓർ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദ നോട്ട് ദ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ്, C++, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മൾ റെസ്യൂമേയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ മാനേജർ ജോബ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, we have to highlight our English communication skills and all the skills, because നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വോളണ്ടറി എക്സ്പീരിയൻസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us മിസ്സിംഗ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വോളണ്ടറി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി NSS അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രോഗ്രാംസിനും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ആയി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതാണ് മിക്കവാറും ഈ വോളണ്ടറി എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യുബിൾ. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കമ്പനി. ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പലവർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ്. ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു platform ആണ് through these publications, all the publications. And next comes the important part, reference. When we are reviewing most of the resumes from our college, we can see that reference, we will be putting our reference like the first one will be our department HOD and second one will be our principal.
in my opinion, not in basically എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല. In the most of the situation, it should not be like that. We have to mention one of our teacher or lecture from our college, and the next reference should be one from our relative or family who are in a higher position, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ആ സെക്കൻഡ് റെഫറൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലും എന്റെ റെസ്യൂമിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പാളിനെയും HOD വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Principal or HOD or any other staff who can say a good about you should be one, and the another one should be who is entirely different from your college but who knows you very well. Next and upcoming, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഇനി കവർ ലെറ്ററിന് മുമ്പ് we can go to another one. KP, can you replay the presentation is visible as I changed the tab? Yeah, it's visible. Okay, thank you. അപ്പോൾ ഈ നോവ റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്യൂമെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ there will be a lots of templates for the resume. This all the resumes are one page, just one page resumes, and there are different classification for it also. And when we are looking for the next thing, the CV. The CV is entirely two-page thing where we have 2 pages and more, and you will get a clear difference between CV and resume by entering this page. You can note that novaresumes.com. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുറച്ച് റെസ്യൂമേസ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിലുള്ള മാക്സിമം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോസ്, നെയിം, അതേപോലെ എല്ലാം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം വെരി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ റിവ്യൂ തുടങ്ങാം. സോ ഈ ഒരു റെസ്യൂമെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ബട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ 4th ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ റെസ്യൂമാണ്. ഈ ഒരു റെസ്യൂമെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോബ് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നോ, ഐ എം നോട്ട് പേഴ്സണലി ഹാരാസിങ് ഓർ ഇൻസൾട്ടിങ് എനിവൺ. ബിക്കോസ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ലെവൽസ് ഓർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവാനാണ്. സോ കമ്മിങ് അപ്പ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഈ ഒരു റെസ്യൂമേലും ഞാൻ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ദ ബേസിക് തിങ്, ഇത് കണ്ടില്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ഇംപ്രഷൻ വരില്ല റെസ്യൂമെ വായിക്കാൻ. ഇതിന്റെ പിന്നിലൊരു ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ laders.com എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവർ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രകാരം ആവറേജ് എ റിക്രൂട്ടർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഓൺലി സ്പെൻഡിങ് 6 seconds on a resume before they are throwing it into the waste bin. ഗൂഗിളിൽ മാത്രം ഒരു വർഷം 15 crore സംതിങ് റെസ്യൂമേസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറിയ കമ്പനീസ് ആയാലും ഏതൊരു കമ്പനീസ് ആയാലും അവരൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ആവറേജ് 6 seconds മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റെസ്യൂമേയിൽ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. സോ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു കീ എന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂയിലോട്ട് കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. അവർ ജസ്റ്റ് റെസ്യൂമെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് മിക്ക കമ്പനികളും. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു റെസ്യൂമേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൽ എത്രമാത്രം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്, ചേഞ്ചസ് വരുത്താനാണെന്ന്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈനിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന റെസ്യൂമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വൺ, ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്. ബട്ട് എന്താണ് അതിന് പ്രോബ്ലം വന്നത്? അതിന് 2 pages ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് എ ഗുഡ് വൺ. This resume is looking good, but here also comes the main problem. It is included in the 2 pages. 2 page ആയി പോയത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ റെസ്യൂമേ ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാസ് ഔട്ട് സീനിയറിന്റെ റെസ്യൂമേ ആണ്. സോ ഞാൻ ഇമേജ് റിമൂവ് ചെയ്തതാ, പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്തതാ. സോ ഈ ഒരു റെസ്യൂമേലും പ്രശ്നം വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെസ്യൂമേ എപ്പോഴും കാണുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി
ഈ വൈറ്റ് സ്പേസസ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടെയൊക്കെ ചുരുക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രിസ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം കാര്യം 1 പേജിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ്, ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്യൂമേസും കൂടി കാണിക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓരോന്നും മനസ്സിലാവാനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ റെസ്യൂമേ, നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള തന്നെ. ഇതിലൊക്കെ കണ്ട ഇവിടെ കുറെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് സത്യത്തിൽ അവിടെ വെറുതെ വിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി 1 or 2 സെന്റൻസ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ഇത്ര പാരഗ്രാഫായി വേണ്ട, കാരണം റെസ്യൂമേല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാൻ സാധ്യത കുറവ്. അത് എവിടെ ചെയ്തു, എന്താണ് ബേസിക് തിങ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മതി. സോ ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വൈറ്റ് സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്ന സ്പേസസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. കണ്ട ഇത് കണ്ട ഒരു 3 pages റെസ്യൂമേ. ഓ സോ നോ, ഇറ്റ്സ് എ 4 page. ഇത് 4 page. ഇതൊരു CV എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതില് എല്ലാ കണ്ടന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി എ റെസ്യൂമേ, ബട്ട് അത് CV പോലെ ആയിപ്പോയി. 4 പേജ് ഉണ്ട്. 4 പേജ് ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ റെസ്യൂമേ ആവാൻ പാടില്ല. ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ എന്റെ റെസ്യൂമേ ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെറുതാക്കി, പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്നലെ വരെ എന്റെ വിശ്വാസം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ നോട്ട്, ബിക്കോസ് ഐ വിൽ ഷോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ വൺ. ഇതിനകത്ത് ഹിയർ കംസ്. ഇത് ഇന്നലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചു തന്ന ഒരു റെസ്യൂമയാണ്. ഈ റെസ്യൂമയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാവും. ഇതില് ഉള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. ഇതില് അത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു IT സെക്ടറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോബ് വേണമെന്നാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ. അതായത് ഇവിടെ കണ്ടോ, ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ആൻഡ് ഹിന്ദി ഇൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ മാനർ, and he's mentioned maximum languages, the computer languages as he can possible. C++, JavaScript, Arduino, Python, Bash. ഈ Arduino ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ Arduino നമുക്ക് കോളേജിൽ അറിയാമെങ്കിലും അതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. when it comes to next one, here looks, he is mentioned its website. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം. Website is the thing which we can present ourselves to others. Learn, make, share. He's mentioned it. And നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ട ഈ ഒരു റെസ്യൂമേസിൽ കാണാത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. And when it comes to another things, achievements and also the core competitions. നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസ്യൂമേ ഞാൻ ഇത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചതാണ്. സോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് വെച്ചാൽ he is not mentioning everything. He's only mentioned what he actually needs. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. അതർ സ്കിൽസ്, ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ 1 പേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഈസ് ഹിയർ ലുക്ക്, ഹീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ PDF ഫോർമാറ്റ്. ഇതൊരു PDF ആണ്, ബട്ട് ഹിയർ ഈസ് he included the links. If we are going for the LinkedIn, it when we are clicking it, it will be directly forwarded it to his account. അതായത് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിലോട്ടാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. നമുക്ക് എല്ലാ റെസ്യൂമേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ടെക്നിക്കാണിത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ഹിസ് ഗിറ്റ്ഹബ്. ഗിറ്റ്ഹബ് രാവിലെ നിങ്ങൾ മിക്കവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഗിറ്റ്ഹബ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടോ, റെസ്യൂമേല് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു PDF റെസ്യൂമേല് ആള് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണിത്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോപ്പി ഇറ്റ് because it is a great thing. All the social medias he included, it's Instagram, Facebook, WhatsApp, even he included his WhatsApp also. We can all do this because it is a simple technology what we are actually neglecting. And also included his QR code also. ഈ ഒരു റെസ്യൂമേ ആണ് ഇപ്പം നിലവില് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഇൻക്ലൂഡ് each and everything in a single resume. Also he included it in a single page. It is a best resume. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കാം. And here look, I'm passionate. And one thing I forgot to mention is he also included his experiences. ഇത് പറയാൻ മറന്ന ഒരു കാര്യം, എക്സ്പീരിയൻസസിൽ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീം ലീഡ്, ഒരു പ്രൊജക്ട് ടീമിന്റെ ലീഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെ
ഇവിടെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീം ലീഡർഷിപ്പ്. ഇത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേസിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടന്റിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതായത് ഇവിടെ ആള് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസസിലും അതർ സ്കിൽസിലും ടീം ലീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പലവരുടെ റെസ്യൂമേസിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതാണ്. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് 3-4 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. സോറി, ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പോയതാ. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് വൺ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ്, എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, പ്രസന്റേഷൻ 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെസ്യൂമേസിന്റെ ഒരു റിവ്യൂവും അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ്സും ആണ് ഇത്ര നേരം കവർ ചെയ്തത്. സോ when we are considering about our professional life, there is a curriculum vitae, resume, and next comes the cover letter. What is cover letter? Cover letter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually resume പോലെ തന്നെയാണ്, but it is in a format of something like our Gmail. cover letterൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഫോമാറ്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് വെൻ വി ആർ ട്രൈങ് ഫോർ എ ജോബ്, ഇനിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു കമ്പനി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ജോബ് തരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട്സ് വഴി കമ്പനീസിലുള്ള HR ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സിന്റെ മെയിൽസ് വാങ്ങി അവിടെ മെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജോബ് ഹയർ ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഇനി ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ അങ്ങനെ മെയിൽ അയക്കുമ്പം we have to consider one thing. We should not send our resume directly. We have to first mention our cover letter. cover letterൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹീസ് ഡിഫൈനിങ് ഹിസ് സെൽഫ്. ഞാൻ ഇത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ഇതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് novaresume.com, ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദ Gmail itself, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കവർ ലെറ്റർ. അതിൽ നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഞാൻ ഈ ഇത്രയും എടുത്തതിൽ സംതിങ് ടു ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് റെസ്യൂമയുടെ സെഷൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം, കാരണം ഇറ്റ്സ് ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം, 6 minutes ലേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ. ആൻഡ് സംതിങ് ടു ആഡ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്യാൻ യു മെൻഷൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ആൻഡ് റെസ്യൂമയുടെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എനിക്കിത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ദ പ്രിസി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രസന്റേഷനും സാധാ ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷനെക്കാട്ടിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രിസി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇതൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പ്രിസി. നമുക്ക് പ്രിസിയിലോട്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ്, പ്രിസി ഒരു ഓൺലൈൻ സോറി 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രിസിയിൽ ആണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ 1 സെക്കൻഡ്, ഐ തിങ്ക് സം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, പ്രിസിയുടെ ബേസിക്, നമ്മളൊരു പ്രിസി തുറന്നു കഴിയുമ്പം അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് കുറെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ പ്രസന്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ്, ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീപ്പ് പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ ടൈം ഈസ് നോട്ട് അലൗവിങ് മീ. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സൈറ്റിൽ പോയിട്ട്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രിസി PREZ എന്നാണ് സൈറ്റിന്റെ പേര്. ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഹാൻഡിങ് ഓവർ ടു Steve Austin as he have to continue about the Canva, and he will be teaching you how to present or how to make a simple resume in Canva and all the things. Thank you, and Steve Austin, welcome. Hello, am I audible? Thank you. Hello, am I audible? Yes, Steve, you are audible. You're audible, and thank you. Okay, so I'm Steve Austin from S3ME, and I'll be taking your next few minutes to show you a few things about
the app Canva. And so here we go. So ever thought about this condition where you had to make a presentation or any Instagram posts or videos or posters just like a perfect professional? So somewhat like the celebrities who post Instagram posts like Kylie Jenner or Will Smith. So any beginner who has no area in this graphic designing can opt for this Canva platform. Let me tell about Canva. So what Canva is? It is a graphic design platform that allows users to create social media and graphic presentations in a professional manner, much creative way. So I think I've presented it. Is my screen visible to all? Can Yes, someone it's put? visible. Yeah. So when you open Canva, it would be somewhat like this. Yeah, it's loading. So it's because I have already logged in into it. So once you have already installed the application, it would be like you have to log in using your Gmail or any other social media platforms. So I have logged in with my Gmail, and this is the first homepage that's available there. And you can see that there are different templates. There are a wide range of templates that are available. This is the perfect, what can I say, the easiest method a beginner can have to make their own even invitation. Like if a person wants to make an invitation for his brother's daughter's wedding or something like that, he doesn't need to go to any graphic designer to make his invitation. He could just make the invitation and just send it to some printing press and print it. So this is the main use of something like this. So you can see that there are different types of, just like Instagram posts, Instagram stories. You can see it here, right here, and invitations, just as I said. And if you put the plus mark right at the bottom corner, you can see that there are different dimensions that you could set your post to. You can set it to 1080 into 1080 pixels, just like that. So I'll first talk about how to make a perfect resume. All of you must be wondering how to make one. So right here, this is the design section that I've selected, and that's where you have already made your resumes or any other posts. So this is an example resume that I've got. So right here, you could change, as Ashiketan said right before, you can make a resume according to what he said. And right here, you could edit whatever that's needed. You can have all those. If you want to edit something, you just have to touch it, and there you go. You can select the one, and once you click it, there's the different types of fonts that are available. You could select any one according to your wish, and there are two fonts that are available right now here, the font below and above. So if you want to separate each one of them, just click the three dots at the right top corner that you can see, and you can see a circle and a square icon there. If you click that, both of them get separated. That's a typical use of this Canva app. And yeah, just as that, you could um, separate each and have different designs, and you could change the color. Yeah, you can change the color into white or yellow, anything, etc. And at some parts, you could have these by pressing the plus button at the bottom. You can see, I guess, and there are illustrations. These things are called illustrations, and you could add your photos and etc. All the images that you get. And here you can see that there are two color icons present here. That's because one is an image and the other one is each. If you take a post, each one has different layers. So here are two layers for this image, and
it's the first one is the image that we have given, and the second one is the background color. If you want to change that, you can see that the colors are changing. It's the use of this app, and that's somewhat you can change it into different images. And if you want to select another image that you want over there, you can see that there are different images available once you click that. If you want a new image from the internet, you could straight away click the image button that is available there and search it in that option. Here you can see that different creative, I mean, a professional pictures that you want will be available in this, and you could in fact make it so much creative than the usual. You could say with the unprofessional fonts or unprofessional pictures that you get, you can make it into a creative one way better than what you make. So let me get back to another post. So let's jump on to making a poster. So that's about resume, and you can search for other resume templates that if you need. You just have to type it in the search option here and type resume, and you get lots of resumes that you need. You can choose each one of them. Click the common option of resume, and you can see that there are different types of creative resumes that you can get and edit on. So I click on this. See, there are different templates that are available here. Yeah, it's exactly way better than the last one. So right now I'm using the basic version of Canva. So this Canva watermark will be available. So that's a pretty much down option that's on this app. So let's leave it right there and jump onto the poster here, as I said before. Yeah. So these are different options that you get, and I've already made a poster for today's program, which was done, and this is the one. So as you see, this is quite creative, I guess, and you have different options here. And let me jump on to the first one of adding another text. I'll remove these text, and yeah, we'll add a text. As you can see, there are different types of text that are available, different forms of text. That is mixing another text and putting up there. So I'll choose this, yeah, and it's there. And you could actually, as I said before, you could press the three button and change the both the fonts together and change the color, etc., etc. So that's how you take a font, a different kind of text font from that plus button. And you could change the colors by clicking, as I said before. You could add PNG files. It's just like an image. It will be already available. Once you download a PNG file in your device, it will be available as an image. Once you click it there, it will be available here. Or if it's not seen, you could search it in the button, that is an image button will be there, not the image, just after gallery, below the gallery. Once you click that, you can see that it's gone to the internal storage, and yeah, it will be seen there. So going back, it will be coming there. So the next thing is putting up, let's make this more interesting. Let's make this into a GIF. It's really simple to make this poster into a GIF. Let's just select onto any one of these stickers that are available. You see that it's completely crazy. So let's take out this sticker as such, but just decrease its transparency. You see that the sticker is not seen to us. But right now, the download option that was available at the top right corner has changed into a play button. Now click that play button. Now you can see that
Yeah, right now you can see that it has changed into a GIF or different forms, and you can select each form that's available. Yeah, you can see next, pan, slide, etc., etc. And you can download it. It might take a few minutes according to download speed or the internet connection. So right now it's taking a few minutes, a few seconds. This is actually a simple method which can be used by any beginners. I'm telling you, I just learned this by on my own. I didn't need to ask anyone. So here you go. You could upload it to your photos or share it. Use yeah. How to convert this into a GIF? Is right now it just has become a video, as I say. Now we have to convert this into a GIF. So click on the WhatsApp, and you yeah. I'm sending it to KP. So once you send it, you can see right now the image size is big, I guess. It's because the image size is big. Oh no, it has the phone hang, I guess. Sorry. No, no, no. Yeah, it was because of the size. Yeah, that's one drawback of this, because if the size of the video or this it won't become a GIF. So if you want to make it a GIF, just click on to decrease the size and you can make it a GIF. Or else if you want to make it another something else, if you want to make the whole video as a GIF, there are different sites that are available in the internet. After downloading this video, you could make it into a proper GIF. So moving on to the next, sorry, it just accidentally went out. So yeah, yeah, this is the first page. So let's take out that stick out from there and make this into a next version, that is the presentation. We can make this into a perfect presentation by, yeah, we can add pages. That is, you can add different pages into this by just sliding it onto the next page. You just have to slide it, as you can see here. You can slide it, or you could touch the top icon that is available here. That is a number that is given, as you see, yeah, that one, and it will be changing to these. If you want another page, that just click add that plus sign that is given there. Or if you want to delete that, you will click the dustbin. Or if you want to copy the same exact page to the next page, just click that copy button in the middle. So you can see that it has copied exactly as it was on the first page. Now, right now you can make this into a presentation by clicking adding quite some other pages and making this into a video. It's completely simple, as just as we saw it as a GIS. Click the sticker, load it up, and decrease the transparency. Here you go. It has become a video. So that's how you make a video. And as I said, this is the whole thing of making a GIF, and I guess I haven't left out on a few. Yeah, sorry. You could check on Instagram posts. You could add your pictures, edit it. As you see, you have different types of templates that are available here. You could make a poster. You could make, yeah, it's all there are already GIFs that are available here. You could somewhat creative ones that are given here. You could make it into you could edit into something else. It all remains up to you. You have to have something in your mind to make it better. It just doesn't come to you. So yeah. Now, if you want to change your password or your login ID, just click the menu button here and click the personal that is here. Click account settings, and here you go. You can change your password here and etc.
deactivate your account or something, you can do it here. And that's pretty much everything, I guess. If anyone's having any doubts, please to respond. Thank you. Is anyone having any doubts or anything else that you can do? Table add ചെയ്യാനോ? Can you elaborate on that? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ? അല്ല, ലൈക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ റെസ്യൂമേൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് ഇടില്ലേ, അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാ? ലൈക്ക് ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു ക്യാൻവയിൽ, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഒരു എന്താ ഈ കോളംസ് ആണോ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോളത്തില് നമ്മുടെ നെയിം ഓഫ് സ്കൂള്, പിന്നെ അടുത്ത കോളത്തില് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക്, പിന്നെ അടുത്ത കോളത്തില് ഏത് ഇയർ പാസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ. അതിപ്പോ ഒരു ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഇപ്പോ പുതിയത് പറഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോ കോളംസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഏത് ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അതൊരു സൈസ് ഉണ്ടാവല്ലോ, ആ സൈസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് കോളത്തിന്റെ സൈസ് ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കളർ മാറ്റാം. ഇപ്പോ അത് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കാം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോളംസ് ആക്കി മാറ്റാം. അത് അതിനിപ്പോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് ഇപ്പോ ഈ ഇലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ അതിൽ തന്നെ വേറെ കുറെ ഫ്രെയിംസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോ ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്രെയിമോ വേണേന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളുടെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നമ്മളത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലിപ്പോ 2 കളർ ഉണ്ട്. ആ വൈറ്റ് കളർ നമ്മളിപ്പോ വേറെ വലുതാക്കിയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഫ്രെയിമായി. അത് അങ്ങനെ പല കോളംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Thank you. Any more doubts? I guess you don't have any doubts. So thank you for listening to me for this quite some time, and thank you. Hello everyone. I hope I'm audible. Yeah, you're audible. Okay, so guys, that is the end of today's wonderful session, and I hope we could come to know the basics of this graphic creating content software called Canva, and also in the morning session we could learn about LinkedIn and GitHub. And the feedback form link for today's session is provided in the chat box. So please make sure that everyone you put in your feedback for today's session in the link. And also the day 2 of Pathway to Professionalism will be on 4th of September 2020, that is tomorrow. The timings will be same as today. The morning session will be from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. and we'll be discussing about GitHub Advanced, where we'll be covering the part called how to boost your GitHub profile and also how to get a job through GitHub. That will be the morning session, 10:30 to 11:30. And the evening session will be from 3 p.m. to 4 p.m., where we'll be covering about LinkedIn Advanced. We'll discuss about how to get a professional contents, how to get professional contacts, and also how to find a dream job through LinkedIn. So these are the topics I will be covering on day 2 of Pathway to Professionalism. Timings will be same as that of today. And please make sure you
fill in your feedback forms and also queries in the feedback link given in the chat box. Thank you.